Okay, let's start the small introduction or discussion on biasing a transistor. So, what we normally call as bipolar junction transistor. Now, I remember explaining this concept in the class. So, we are using a transistor. So, normally we will take an NPN transistor here. So, emitter, collector, base. So, what is meant by biasing? At a very basic level, remember that biasing is fixing the operating point. Fixing the operating point. Operating point or Q point. It's also called quiescent point or Q point. Now, what is this? This is a point for a common emitter amplifier. We have the x-axis showing the collector to emitter voltage. So, you have the transistor here. You have the transistor. So, I want to fix the collector to emitter voltage VCE, and I want to fix the collector current IC. So, this is IC. So, in simple language, if somebody asks you what is meant by fixing the operating point, you have to simply say, I want to fix a point in this point, I want to fix VCE and IC. So, this point. Now, this point, once it is fixed, the transistor amplifier, without any signal applied at the input, I will explain what is meant by signal later, but without signal applied at the input, the transistor will have a collector to emitter voltage of whatever we have fixed here and the collector. So, after fixing the operating point, this operating point must remain there. It must remain there. So, operating point usually shifts. It does not remain there. It shifts because of change of transistor to another transistor, because the transistor has got damaged, change of the transistor, temperature change also will change the operating point, and the base emitter voltage VBE also will influence the operating point. So, there are some aspects of the transistor which will not allow the operating point to remain at the same point, what we call as stable. If the operating point remains at the same point, we say it is stable. So, what is biasing? Biasing is we want to fix the operating point exactly at the place where it is decided in the design, and not only fix it, we also want to make sure that it does not move from there, it does not shift from there, even when a transistor is changed or temperature changes or some change occurs in the base emitter voltage. We want to fix the operating point and we want the operating point to be stable. Two objectives are there. Now, there are different methods. Please remember, there are different methods to fix the operating point. Fix the operating point. So, these methods are listed in a order. So, even if you do not understand initially, you have to remember the names, you have to remember the way in which these schemes will work, and start practicing drawing the circuit, and slowly when you are solving the problem, you will understand what
what is the meaning of each one of them. Okay, the secret here is, even if you understand a little bit, you should keep on practicing. Okay, Okay. now please note down what are the methods of biasing. How many different methods are there? Let me give a small silly example here. Okay, now Okay. supposing somebody got injured. Mm. Now what is the objective? You want to Immediately give some complete treatment box, must be sir. given. Yes, sir. Think that treatment is like biasing. Okay, sir. Okay, now what is the objective of treatment? When treatment is given, the wound must heal quickly, right? Yes, sir. And it should come back to normal fast. So Yes, there are sir. different methods in which treatment can be given. In Yes. villages, you might have observed, somebody will simply go to the cow, take some cow dung and put it on the wound. Have you seen any Yes. time? Huh? So that No, is sir. I'll one. see. You are not seen. You are not seen that. I oh, I'll see the turmeric powder, sir, to Okay, okay. keeping the. That is second method. The first method is simply put cow dung. Okay. Now Okay. second method is turmeric powder. Third method is you put band-aid. Okay. Then fourth Yes. method is you wash it with Dettol, you wash it with antiseptic lotion, and then give one antibiotic tablet, something like that you are doing. There are different methods. I am not telling good or bad. There are different methods. So immediately you will tell, no, this method is the best. This method is not. I am not very sure about how good it is. You will put them in a proper order. Is it not? So Yes, sir. when you select one method, our objective is to fix the operating point and see that it remains there, it is stable. So different methods, 4 methods are there. All methods don't give the same stability, so they will give Yes, sir. different stability. So because we are students, we have to learn all four of them and practice. Very easy to practice. Simply we solve problems and it will become very easy for us. Okay. Now what are the different methods of biasing? You have to remember the names. What is the first method? Do you remember the first method? To keep the cow dung. No. That is over. I am talking about biasing. First method is called fixed bias. Fixed biasing. Fixed bias is the first method. The second method is called collector to base bias. What is it? Correct. Repeat after me. Collector to base bias. Base bias. Collector to base bias. The third method is called self bias. Self bias. Self bias, or it is also called voltage divider bias. Voltage. Divider bias. And the fourth method is same thing, self bias with a emitter resistor. Emitter Resist. resistor. So these are the 4 methods. Repeat. Fixed biasing, collector to base biasing, self biasing with the emitter resistor. Very good. So these are the 4 methods. So I don't have to tell you, all these 4 methods will give you the operating point as you have wanted. What is that operating point? What is VC? What is IC? That you will understand only when you solve problems. Yes, I sir. will show you how to do that. For the time being, just don't bother about that thing. Just remember, every type of biasing is one special circuit, and it is a new for you. You have never seen that type of thing before. So naturally, you have to practice. Is it not?
Yes, sir. You have a brother? Elder brother is there? No, sir. Any uncle, somebody at home who is not yet married? No, sir. Maternal I'm on. uh, somebody, some elderly person who is going to get married soon, somebody is there, sister or anybody, nearest cousin or somebody like that. Is there, sir? Okay, let us assume some person is there, and when they get married, a new person will come into the house, is it not? New person, you Yes. don't know that person, and you have to know that person. You have to go talk to that person every day, what they like to eat, what movies they like, all those things. Slowly, after 2 3 days, 4 5 days, you'll start becoming friends, and you will learn a lot about them, is it not? So like Yes, that. sir. Now if I ask you what is fixed bias, you may not be able to tell. Yes, sir. So you have to learn how to remember that. So how do you draw the fixed bias circuit? First you take the transistor, Mm. connect the emitter to ground, connect the collector through a resistor which we will call as the collector resistor RC to positive supply, which we will call as VCC, positive supply. Now you may be wondering, sir, where is the negative? Actually what we are doing is, this RC we are taking and connecting to a supply like this. This is positive, negative is going to ground like this. This is VCC. Understood? Negative. So instead of writing big every time, because this will come in the way, so this extra line is there, no? This, all this we will remove, and we will simply put VCC there, because we know how that is connected. So no need to draw the complete loop. Only we will Okay. put plus, we will put minus is here. The negative side is going there. Then the base, this is the base. Base must get some current, no? Base we must supply base current. How do we supply base current? We connect again to the supply through a resistor which is in the base, and we will call this as RB. By connecting the resistor, we get the base assay. Yes, this is how we are connecting. Okay. Now if Okay, you sir. see any circuit like this transistor, if you measure the collector to emitter voltage, you will get some value. You will measure the collector current, you will get some value. So you can say the operating point of this transistor is VCE comma IC. You can tell like that. Okay, and this is called, see, this is not complete, it is only starting. We have not Okay. started anything. Tomorrow if I ask you draw the circuit of fixed bias, you must immediately draw without Okay, any sir. hesitation. Ardhamaindamma? Okay, If you sir. don't practice fixed bias, I cannot explain to you next step. Next step is very difficult for me to explain, because you don't know what is the circuit of fixed bias. Yes, sir. Understood? So this is fixed bias. Now what is the second method? This is not the Collect. end. This is, I am only telling you, supposing you want to buy some nice shirt. So I am just showing you, this is one shirt, this is one shirt. I am not, you have not seen anything, just I am showing you, only the cover I am showing. So fixed bias looks like this. Fixed bias Yes. అనగానే ఏం చేయాలా? Supposing in this corner I tell you fixed bias, immediately what you have to do? Sir, this is fixed bias, sir. Like this you have to put. Over. Yes, Understood? sir. Understood? Yes, sir. Okay, so this is first point. Next thing is, what is meant by collector to base bias? Collector to base bias has come because fixed bias is not a very good method. It's
it's not a very good method. So even if you use this, the operating point will be shifting with temperature and other reasons. All that we will see later, we can measure. So we will improve the circuit by drawing another circuit called collector to base bias. Okay, sir. Okay, now how does collector to base bias look? Again, very simple. The clue is there in the name, of the circuit. Again, I Collect. will take the transistor. Again, I will connect the emitter to the ground. Again, I Yes. will connect a resistor RC to the supply VCC. Everything same. Again, I will give a resistor to the base called RB. But this time, what I will do is, this is again VCE, again this is IC, but in fixed bias, I am connecting the base resistor to VCC. But in connector to base bias, I will connect RB not to VCC. I won't connect here. I won't connect there. Where will I connect? Collector to base. I will connect collector. The base resistor will come from collector to base. So this Base. is emitter, base, collector. See, so simple. Mathematical analysis will come afterwards. Yes, sir. Mathematical analysis will come afterwards. So what I will do is, I will draw this circuit slightly better way so that you understand. Oh, I will simply remove this and draw. Now what I will do is, I will say this is RB. Understood? Here Yes, sir. I am having IC. Here this is not, collector current is not flowing here. Collector current always in the collector. Okay? Okay, sir. Where is the collector current? Is always in collector. Here, this point. Don't put here. This is wrong. Okay. Because this current will go into the base and into the collector. It will split. This current only is total collector current. Yes, sir. Like ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పాయింట్స్. ఇది కేర్ఫుల్గా మీరు వినకపోతే ఏమీ అర్థం కాదు. Okay, so this is IC. Now we have to analyze this thing. We are not doing any analysis today. I am only trying to tell you how important it is to practice the circuit diagram. What is this circuit now? What is the name of the circuit? Collector to base bias. Collector. So if I ask you to draw the collector to base bias, what you have to do? First, we want to take the the transistor like this, RC like this, Sir, this is collector to base bias. That's all. RB, Yes, sir. RC. RB, RC. This point, examiner ఏం చూస్తాడు? ఇది ఈ పాయింట్ చూస్తాడు అంతే. ఈ Yes, పాయింట్ sir. కరెక్ట్ గా కలెక్టర్ కి కనెక్ట్ చేశావా లేకుంటే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశావా? Yes, sir. అదే చూస్తాడు, ఇంకేం చూడదు. మీరేం చేస్తారు? నీట్గా డ్రా చేయొచ్చు, ఇలాగ డ్రా చేయొచ్చు, కానీ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే 0 మార్క్స్ వస్తాయి. Yes, sir. I'm telling you, okay? So this is collector to base bias. Now this circuit is slightly better than this circuit. ఫిక్స్డ్ బయాస్ కన్నా ఇది కొంచెం బెటర్. ఎంత బెటర్ అనేది మనం అనలైజ్ చేసి తర్వాత నేర్చుకుంటాం. సెకండ్ రౌండ్లో నేర్చుకుంటాం, ఫస్ట్ రౌండ్లో నేర్చుకుంటాం. Okay, sir. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ Yes. లెట్ us quickly see what is meant by self bias. Self bias circuit is again better than collector to base bias and fixed bias. So how does that circuit look like? Again, let us see. Again, I will take a transistor. I
I will connect emitter to the ground. I will have VCC. I will have a collector resistor RC. This is VCE and this is IC. Now how do I allow the base current now? Base current will come not by a single base resistor but by a divider, a voltage divider. I will take two resistors. Okay, I will call this as R1, I will call this as R2. I will divide VCC using R1 and R2. I will get some voltage here. This voltage will be connected to base and a current will flow through this one, IB. What is this current? We will calculate later, not now. So ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ voltage divider కదా, voltage divider. self bias. So this is called as this is the third circuit, voltage divider or self bias, voltage divider or self bias. So collector to base bias అనగానే ఇట్లా గీయాలి, voltage divider bias అనగానే ఇట్లా గీయాలి, fixed bias అనగానే ముందులాగా ఇట్లా గీయాలి అట్లా. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ సెల్ఫ్ bias, slightly better than this one. You will give 3 stars to this. Okay. Now what is self bias with emitter resistor? I don't have to draw another circuit. What I will do is, third one I will remove, then fourth one, how it looks. The fourth one is just an improvement of the third one. So what we do is, everything remains the same, R1, R2, RC. In the emitter we will put one resistor called RE. So this is the fourth circuit with a self bias with the emitter resistor. Okay. Out of all the four, this circuit will have the most stable operating point. ఇక్కడ ఒకసారి మనము VCE IC ఫిక్స్ చేస్తే, ఇది VCE ఇక్కడ వస్తుంది, VCE ఇక్కడ వరకే, ఇది RE కదా. సో VCE ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే వస్తుంది. VCE వర్సెస్ IC ఫిక్స్ చేస్తే టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినా, ట్రాన్సిస్టర్ చేంజ్ అయినా, ఆపరేటింగ్ పాయింట్ మాత్రం చేంజ్ కాదు. ఫిక్స్డ్ బయాస్లో చేంజ్ అయినంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ కాదు. సో ఈ 4 పక్క పక్కన పెట్టామనుకో, 1 2 3 4. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. 4 స్టూడెంట్స్ని నించోబెట్టాం, ఎండలో నించోబెట్టాం. ఎక్కడ, ఇదేమో ఫిక్స్డ్ బయాస్ 1, ఇదేమో కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్, ఇది వచ్చేసి సెల్ఫ్ బయాస్, ఇది వచ్చేసి సెల్ఫ్ బయాస్ విత్ ఎమిటర్ రెసిస్టర్. వాచ్ చూస్తున్నాం మనం, టైం గడుస్తూ ఉంది. ఫస్ట్ ఎవరు పడిపోతారు ఎండకి? ఫిక్స్డ్ బయాస్. నెక్స్ట్ ఎవరు పడిపోతారు? కలెక్టర్ బయాస్, బేస్ బయాస్. అట్లా అన్నమాట, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ బయాస్ జనరల్ గా ఇక్కడ విత్ ఎమిటర్ రెసిస్టర్ అసలు పడకపోవచ్చు, అట్లాగే ఉంటుంది. పడితే మనకి యూజ్ లేదు కదా. సో దిస్ ఎమిటర్ రెసిస్టర్ ఇట్ విల్ రిమైన్ లైక్ దట్. yes sir, more stable కూడా ఇట్ విల్ బి స్టేబుల్. yes sir, అండర్స్టూడ్. సో దీనికి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వి హావ్ టు డ్రా ద సర్క్యూట్. సో ఈ 4టికి నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, నేను నీకు VCC ఇస్తా. ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, నీకు VCC ఇస్తా. ఓకే, VCC, VCE, IC, బీటా, RC, RB కానీ R1, R2. ఓకే, RC, RB, R1, R2, RE ఇవన్నీ ఉన్నాయి వేరియబుల్స్. సో ఈ వాల్యూస్ నీకు ఇచ్చినప్పుడు దీంట్లో ఏవో ఒకటో రెండో ఇవ్వను నేను.
ఓకే సార్. ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఇవ్వకుండా వేరేవన్నీ ఇస్తే ఆపరేటింగ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి. ఓకే సార్. ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఇస్తే సప్లై వోల్టేజ్ ఇస్తే బీటా ఇస్తే ఈ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్సి, ఆర్బి, ఆర్1, ఆర్2 కనుక్కోవాలి. ఓకే సార్. ఒకటి ఇస్తే ఇంకొకటి అట్లా కనుక్కోవాలన్నమాట. సో అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉంటే బయాసింగ్ అంటే ఏంటి అర్థమవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఇక లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ని నువ్వు బయాసింగ్ చేసావు. ఇదంతా ఇప్పుడు క్లియర్ చేసేస్తున్నా, ఫ్రేమ్ క్లియర్ చేస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం. సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అవుతున్నారు కదా మీరు. ఒక ట్రాన్సిస్టర్ని నేను బయాసింగ్ చేశాను. ఓకే, సెల్ బయాసే తీసుకుందాం. ఓకే, కలెక్టర్ ఫిక్స్డ్ బయాసే తీసుకుందాం. సింపుల్ ఆర్సి, ఆర్బి, విసిసి ఇట్లా ఉంది. ఒకసారి బయాసింగ్ చేసిన తర్వాత నేనేం చేయొచ్చు ఇప్పుడు? ఇది యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏం చేస్తుంది? నేను ఒక చిన్న సైన్ వేవ్ ఇస్తే నాకు అవుట్పుట్లో పెద్ద సైన్ వేవ్ వస్తుంది. అవును సార్. ఈ బయాసింగ్ చేసిన తర్వాతే సైన్ వేవ్ ఇవ్వాలి. అవును సార్. అందరు ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో ఈ సైన్ వేవ్ ఎట్లా ఇస్తాను నేను? ఇక్కడ నాకు ఒక సిగ్నల్ సోర్స్ ఉంటుంది, దీన్ని డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు, కానీ నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే వీల్ కనెక్ట్ టు ఏ కెపాసిటర్. ఎందుకు అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే సార్. దీన్ని కప్లింగ్ కెపాసిటర్ అంటారు. ఇన్పుట్ ఓకే, అవుట్పుట్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం, కలెక్టర్ నుంచి తీసుకుంటాం. ఇది కామన్ ఎమిటర్ కదా. కామన్ ఎమిటర్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎమిటర్ ఈజ్ కామన్, ఇన్పుట్ ఈజ్ బేస్, అవుట్పుట్ ఈజ్ కలెక్టర్. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఒక కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేసి అవుట్పుట్, ఒక రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తే, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తే నాకేమవుతుంది? ఈ రెసిస్టర్కి అక్రాస్గా నాకు చూస్తే ఇక్కడ పెద్దగా వస్తున్నాను. చిన్న సిగ్నల్ పెద్దగా వచ్చింది. దీన్ని ఏమంటాం? దీన్ని BJT యాంప్లిఫైయర్ అంటాం. BJT యాంప్లిఫైయర్, ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్. ఓకే సార్. ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్. ఈ యాంప్లిఫైయర్ని మనము ఇక్కడ సైన్ వేవ్ ఇస్తే అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది, ఎంత వస్తుంది? ఇది 1 mV ఇస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్లో ఎన్ని మిల్లీవోల్ట్స్ వస్తుంది అని క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా. మనం బయాసింగ్ చేసి పెట్టామంటే, కానీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పలేము. అలా చెప్పాలి అంటే ఈ సర్క్యూట్ సరిపోతుంది. ఈ సర్క్యూట్ని మనం ఏం చేస్తామంటే, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక రెడ్ లైన్ తీసుకోండి, ఇది మొత్తం ఇలా ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా తీసుకున్నాం. ఈ సర్క్యూట్ని మనం తీసేసి దీనికి ఈక్వలెంట్ మోడల్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మోడల్ మనం ఏం మోడల్ నేర్చుకుంటున్నాము? హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ నేర్చుకుంటున్నాము. హెచ్ పారామీటర్ మోడల్. ఇదంతా తీసేసి హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ ఈ ప్లేస్లో పెట్టాలి. దానికోసం హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ ఫర్ కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్, కామన్ కలెక్టర్ నేర్చుకోవాలి. ఆ సర్క్యూట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒకసారి ఆ సర్క్యూట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నేను ఇదంతా తీసేసి నేను డైరెక్ట్ గీస్తాను. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ప్లేస్లో నేను మీకు ఏం చెప్తానంటే, నౌ లెట్ us డ్రా ద హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ అని చెప్తాను. చెప్పినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, మీకు ఇవన్నీ చూపించాను. నేను నా సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇన్పుట్, సిగ్నల్, అవుట్పుట్, కెపాసిటర్ ఉందా? ఇక్కడ ఏం చేశారు మీరు? ట్రాన్సిస్టర్ అంతా పెట్టారు. అది ఏం పెట్టాను నేనేం చేస్తానంటే, ఇక్కడ ఆర్బి ఉంది కదా, ఆర్బిని ఇలా ఇక్కడ పెట్టేస్తా. ఆర్బి ఎందుకు పెడతాననేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది. ట్రాన్సిస్టర్ హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ ఏంటి అది మీకు తెలవాలి. సో ఇక్కడ HIE ఉంటుంది, HIE. ఇక్కడ HREVCE ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ HFEIB ఉంటుంది, IB.
ఐడి. ఐబి బేస్ కరెంట్. ఓకే నెక్స్ట్ సార్. ఇక్కడ వచ్చేసి హెచ్ ఓఈ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ హెచ్. నుంచి కెపాసిటర్, అవుట్పుట్ కెపాసిటర్ ఆర్ఎల్ ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్పేది నీకు, మనం ఇంతకుముందు ఈ ప్లేస్లో ఏం గీసామమ్మా, దీని బదులు ఏం గీసాము, దీని బదులు మనం గీసింది ఇది. ఎస్ సార్. ఇది గీసాం, అవునా? ఈ మొత్తం పీకేసి ఇది డ్రా చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మీకు పంపించాను, మీకు ఈరోజు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ ఫైల్లో అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే సార్. చూస్తూ ఉండాలి, నేను చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉండాలి, అప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సార్ మళ్ళీ ఇది షేర్ చేస్తారా సార్ మీరు గ్రూప్లో వీడియో? ఇది గ్రూప్లో పెట్టేస్తాను. ఓకే. ఇది ఎట్లా ఉంది, ఇది కొంచెం ఐడియా వచ్చింది కదా నీకు? ఐడియా వచ్చింది సార్, నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రేపు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేసి ఒక బయాసింగ్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఓకే. బయాసింగ్ ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే. బయాసింగ్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏం చెప్తాను